চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। বই কেনা প্রবন্ধটির লেখক সৈয়দ মোস্তফা আলী। শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকে। বাক্যটিতে শুক্রবার শব্দের কারক হচ্ছে অধিকরণ কারক। মানব সৃষ্টির উপাদানগুলোর মধ্যে প্রেম একটি উপাদান ছিল, ইহা সুনিশ্চিত। এ উক্তিটি কোন প্রবন্ধ থেকে সংকলিত? আদর্শ মহাপুরুষ। জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডোরে মরিতে, উক্তিটি কার? রাবণের। সংবাদপত্র কোন সমাস? মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস নয়? নৌকাডুবি। এবার সত্যিকার পড়া পড়ো, একেবারে গার মোড় ভাঙ্গিয়া, এ উক্তিটি কোন গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে? হৈমন্তী। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কি? অগ্নিবীণা। জায়া ও পতি কে সমাসবদ্ধ করলে কি দাঁড়ায়? দম্পতি। কোথাও যদি একটু লোকসান হয়, তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তী গল্পে কার উক্তি? গৌরীশঙ্কর বাবুর। যাহা দিলাম তা উজাড় করিয়া দিলাম, এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখতে যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা নাই, উক্তিটি কার? গৌরীশঙ্কর বাবু। রাত ও ক্ষীণ শব্দ দুইটির বিকল্প শব্দ কোনগুলি? বিভাবরী, শীর্ণ। গল্প, পদ্ম ও পুষ্প শব্দের সমার্থক শব্দগুলো? অরবিন্দ, প্রসূন। কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলোর মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িয়া গেল, উক্তিটি কোন গল্পের? হৈমন্তীর। মাংসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান, এটি কোন ধরনের বাক্য? সরল বাক্য। যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থ বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে বলে বাপবাচ্য। বিলাসী গল্পে কে কাকে অন্ন প্রাপের জন্য দায়ী করেছে?
মৃত্যুঞ্জয়ের লোভী ঘোড়া মৃত্যুঞ্জয়কে। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া মুখে পুরিয়া গলাধ গরণ করি, উক্তিটি কার? কমলা। বিপদে মোরে রক্ষা করো, বিপদে কোন কারক? অপাদানে সপ্তমী। লগ্ন এর বিপরীত শব্দ কোনটি? চ্যুত। হ্যাবিট শব্দটির ভার্ব ফর্ম কোনটি? হ্যাবিচুয়েট। My brother has no appetite dash food. Appetite for. He attended dash the airport. Attended at. The girl takes her mother. Takes to her mother. Put out এর অর্থ The girl takes dashed her mother. এটা takes after হবে। Put out অর্থ নিভিয়ে ফেলা। Choose the correct sentence. See, he has absent from the meeting. Select the correct sentence. She did they read books. The teacher, he teaches us English. The passive form will be English is taught by us by him. He is addicted to gambling. Addicted to. The masculine gender of Mary is horse. The students to make me captain. Made হবে। The scenery is charming. Make it exclamatory. How charming the scenery is. You left some message for him. দেশে কি হবে? Didn't you? This traffic in Dhaka city is going up. No one is doing anything about it. Although traffic in Dhaka city is going up. Choose the correct spelling. Diarrhea. An erratic person is one who is unreliable. My friend said that no car could go
as fast as his car. Rohim dashed for a new roommate before he finally succeeded. Rohim has looked. Which is the antonym of garganation? Tiny in size. Choose the correct meaning of vanquish. Defeat. ঘন্টায় 12 কিলোমিটার বেগে চলে 280 মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের 320 মিটার লম্বা একটি প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? 3 মিনিট। 10 এবং 40-এর মধ্যে কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে? 8টি। 3 কোণ দেওয়া থাকলে যে সকল ত্রিভুজ আঁকা যায় সেগুলোকে কি ত্রিভুজ বলে? স্বদেশকোণী ত্রিভুজ। a প্লাস b প্লাস c সমান 0 হলে a কিউব প্লাস b কিউব প্লাস c কিউবের মান কত? 3abc। দুটি সংখ্যার গুণফল 1536, সংখ্যা দুটির লসাগু 96 হলে গসাগু কত? তো 16। a প্লাস b সমান 5 এবং a মাইনাস b সমান 3 হলে ab এর মান কত? তো 4। 15 প্লাস 15 ইন্টু 15 বাই 15 ডিভাইড 15 এর 15 সরল করলে তার মান হবে 225। root over 15x plus 13 equal to 31, root over 15 plus 31 সমান what? Plus মানে 7। 9 square plus 16b square রাশিটির সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? 24ab। a minus b সমান 8 এবং ab সমান 65 হলে a কিউব মাইনাস b কিউব প্লাস 6a মাইনাস b হোল স্কয়ার এর মান কত? 2456। x plus 1 by 2 plus x minus 2 by 3 minus x minus 3 by 5 সমান 2 হলে x এর মান কত? -7। সুমন 120 টাকা দিয়ে কয়েকটি কলম কিনলো। প্রতিটি কলমের দাম যদি 2 টাকা কম হতো তবে সে আরো 2টি কলম বেশি পেত। সে কতগুলো কলম কিনেছিল? 10টি। x কে যদি 18 এবং 16 দিয়ে ভাগ করা হয় তবে ভাগশেষ যথাক্রমে 4 ও এবং 10 হয়। x এর মান কত? 58। দুটি সংখ্যার অনুপাত 4:7 এবং উভয়ের সাথে 3 যোগ করলে অনুপাত হবে 5:8। সংখ্যা দুটি কত? 12 ও 21। পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি 72 বছর। 1 বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল 5:1।
তখন তাদের বয়স কত ছিল? 59 এবং 13। এটার সমান কত? 0.04। 12 এই দুটি সংখ্যা সহ কয়টি সংখ্যা 4 দ্বারা বিভাজ্য? উত্তর 22। সুষম পঞ্চভুজের একটি বহিস্থ কোণের পরিমাণ হবে 72 ডিগ্রি। একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 1 মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত? 1 স্কয়ার বর্গমিটার। শূন্য সংখ্যার আদি ধারণা কাদের? ভারতীয়দের। সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে? 8 মিনিট 20 সেকেন্ড। কোন অঙ্গে মূত্রবীর তৈরি হয়? বৃক্কে। কোন বায়ুমণ্ডলীয় স্তর থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়? আয়নমণ্ডলে। ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্র? সিসমোগ্রাফ। পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কোনটি? হীরক। নিচের কোন উপজাতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী? পাঙ্গন। নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে কততম দেশ হিসেবে পরিচিত? 57তম। সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য 50টি আসন সংরক্ষিত করা আছে? 15তম। সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে? 1985 সালে। হাজংদের আদিবাস কোথায়? ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায়। স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? 2 জনকে। বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী কোনটি? কর্ণফুলী। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে? 10 ডিসেম্বর। বিসমটেকের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? থাইল্যান্ডে। জাপানের বর্তমানে ভারতের লোকসভা নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কত? 543। বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? 136তম। ইউনেস্কো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? 1946 সালে।